Hallöchen und willkommen, wie sehe ich denn aus? Willkommen zum Dienstagsstream hier auf meinem Kanal. Ihr seid genau richtig an euren Endverbrauchergeräten, denn wir fangen heute was Neues an. Ähm, Ist das nicht mein erster Stream dieses Jahr? Nee, ist es natürlich nicht. Völliger Quatsch, was ich da sage. Wir fangen heute was Neues an, nämlich The Invincible, ein Sci-Fi-Adventure nach einer Vorlage von Stanislav Lem. Adventure, Walking Simulator, Puzzle Game, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe im letzten Jahr die Demo gespielt und mochte die ganz gerne. Und deswegen dachte ich mir, das machen wir jetzt mal. Das gab es irgendwie dann im Steam Sale günstig. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich glaube, wir gehen rein. Ich weiß gar nicht, was die Entwickler sonst noch gemacht haben. Ja, schon ein geiles Titelbild. Okay. Gerade in die Settings reingehen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich die Grafik... Okay, 60 Frame Limit, das wollte ich sehen. Das sollte doch klappen. Und Audio weiß ich jetzt nicht, wie wir aufgestellt sind. Ist vielleicht sogar fast zu leise, oder? Okay. Nev Game, wie der Pole sagt. Oh, warte, wir haben Text. The Dragonfly, a small research unit of the Interplanetary Commonwealth with a crew of 6, travels to distant regions of space. After visiting many worlds and exploring numerous planets, the research mission comes to an end. However, on the way home, there's one more task waiting for the crew. Despite the risk, astrogator Novik undertakes the extraction of a rare and extremely valuable mineral himself. Novik gets the mineral, but at the cost of a broken leg and immense pain. The astrogator's accident doesn't stop the crew from happily celebrating the end of the research cycle. It was a time of creating deep bonds and feeling unstoppable. Na Mensch, das ist ja gut. Victorious, they set course home and go for a well-deserved rest in the hibernation chambers. Das ist keine Hibernation Chamber. Where am I? On my head. Barrett? Anybody? Kann man mal nachschauen. Okay. Gut. Also, W-Movement. Ich finde es gut, dass ich in meinem Headset-Mikro auf der Höhe des Headset-Mikros bin. Ein riesiges Headset-Mikro umschmiegt meinen Kopf. Basis
is Dr. Yasna. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. At first glance, there are no serious injuries. And yet, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Where here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Bollocks! Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? Na komm. Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember... Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. They don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other Wo steht denn da, dass da kein Biologe dabei ist? just me. Took a different route. Leading to... Right. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. I can't just wait here. I just need to get a sense of my surroundings. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Hey, crocodile. Where are you? That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. We have the first one. I need 1 more. I'm looking for something that resembles a dog. Bingo! I found the dog!
report that I have established my position. Time to hit the road. Alright. Okay, wir laufen jetzt. Können sogar sprinten. Okay, sie kann nicht lange sprinten, nur das verstehe ich auch, weil wir haben ja einen dicken Raumanzug an. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Ich mag den Soundtrack. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Warm. Getting warmer. Aha. Das ist der Bacon. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Huh. There's water on this desert planet. Ja, wissen wir wirklich, wo das Wasser ist? Or another liquid that did not allow the biocenosis to form. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. I was about to. Already awake? Good. Yes, now? Hmm? Yeah, I don't know if you're awake or whether it's a post-hibernation of praxia. I'm awake. I'm awake. Just slowly. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. Ja, In small sips. sind wir auf Twitch? Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Wer spielt so schlecht bei Nacht und Weh, ist der Alex von seinem PC. Er quält das Gameplay wohl in seinem Stream, doch trotz all dem schauen wir ihn. Alles geht, weh. Ja, ich wollte tatsächlich gerade sowas sagen wie, falls es euer erster Tag auf Twitch ist, ihr könnt in dieses Chatfenster was reinschreiben und ich kann das dann lesen und antworten. Aber du kennst dich ja aus, deswegen Hallöchen, lieber Adni und Hallöchen, liebe Juniper. Genau, denn wir sind gerade im ersten Flashback dieses Spiels. Denn wir sind eigentlich auf diesem Planeten erwacht und wissen nicht, was wir da machen. Koval, will you help me here? Ja, da hinten ist so ein roter Planet, ist doch unser. This is not. Ich könnte nur sagen, guten Abend, gerade ist reingeschaltet, was machen wir hier? Wer sind wir und warum? Hallo, ihr war cool. Wir sind, also ich streame hier auf Twitch seit ein paar Jahren und das, also gut. Das ist jetzt gerade ein Flashback, wie wir aus dem Kryoschlaf aufwachen. Das Hauptspiel haben wir gerade eben angefangen und da sind wir auf diesen Planeten zu uns gekommen und wissen nicht, warum wir da sind, denn eigentlich waren wir schon auf dem Weg nach Hause. Das ist ungefähr so bis jetzt das mit Amnesie erwachen bei Stingo, das ist sicherlich ein Wort für innovatives Gameplay. Der ist Starfield ja nicht zu nehmen gewesen, wie wir wissen.
Genau. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, ihr könnt mir mal sagen, ob der Sound für euch okay ist. Also ob ich zu laut bin oder der Spiel zu laut oder ich zu leise oder der Spiel zu leise. Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank. Our system? Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Aha. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. Aha. You shouldn't be walking yet. Man kann nicht hören, also eher schlecht. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Ja, so kamen wir hier hin. Heard you. Enough of this, Yasna. Okay, ich traue ihr kein Stück. Waiting chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Okay, wir haben tatsächlich den Rückflug unterbrochen, um hier zu landen. Trau Captain Ahab. Ja. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Space Hero und Gehstock vertrauensvoll. Nee, das ist der Captain, der hat sich das Bein gebrochen bei dem Versuch, ein außerirdisches Mineral zu bergen, das wir mit an Bord hatten. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Komme ich hier hoch? Das sieht gut aus. Ich finde auch voll gut, dass mein Kopf hier von diesem riesigen Mikrofon umschmiegt wird. Oh. Moving on. Ja, hier geht's ja ein Stückchen runter. Exit from the area. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Oh, I can't go this way. Habe ich doch eben richtig gesehen, dass wir da drüben vielleicht langkommen. Ah, dann müssen wir hier lang. Guck mal da. Also schätze ich mal. Wie geht es euch? Sind alle gut in die Woche gekommen? All right. No time to lose. Komm ich hier hoch? Nee. Gestern war gut, heute Kopfschmerzen wie Sau. Eieiei. Bist du wenigstens deine Erkältung losgeworden? Oder hast du die mit ins neue Jahr genommen? Ah, du warst in Silvester schon bei uns, ne? So schlimm kann es nicht gewesen sein. Ich mache diese Woche Nachwuchsbespaßung, also ja. Ach, schön. Time to go. Also im Sinne von exklusiv und sonst keine Arbeit. Das ist ja schön. Ich frage mich, ob er da lang irgendwo kann. Aber ich glaube eigentlich nicht. Geh mal leer. Jetzt habe ich so viel durch die Saison gespielt, dass ich das Bedürfnis habe, da hochzuklettern, diese Spalten. Was ich ja mag, und wer mich kennt, weiß, dass ich auf sowas immer voll abfahre, ist, dass dieses Spiel de facto kein HUD hat. Es gibt hier keine Anzeigen irgendwie, die mich irgendwie nerven oder sowas, die mich aus diesem Erlebnis rausholen. Das ist komplett immersiv. And I like this. Oh, so gut gelaunt. Oh boy. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil is like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Schon cool aus. Müssen wir jetzt lang oben lang und unten lang?
Aber heute wieder mal gedacht, ich könnte mal wieder in Minecraft reingucken. Nach 5 Minuten wieder abgeschaltet. Echt, wieso? Hat sich was geändert in Minecraft, oder? War vielleicht ein Flashlight oder sowas? Und laufen wir gerade im Kreis? Bright sun, lying for my leg. I can already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Nein, deswegen, das Just fesselt mich need to einfach get nicht. down from here. Also ich kenne einen, oh verdammt, jetzt bin ich ein bisschen 7-Jährigen, der total auf Minecraft abfährt. Aber ich selbst habe noch nie so reingefunden. Da wollte ich mal wieder in Stellaris reingeguckt und dann nach Lektüre festgestellt, dass man 12 Millionen DLCs kaufen sollte, damit es richtig gut wird. Ja, Stellaris ist auch sowas. Ich glaube ja, das ist cool, aber ich habe da auch noch nicht so den Zugang gefunden. Aber das passiert mir oft mit so großen Strategiespielen und irgendwann macht's Klick und dann hast du 400 Stunden Total Warhammer auf der Uhr. Also insofern, vielleicht kommt's ja noch. Great. A route that won't break my neck. I hope. Ja, und jetzt? Bombslide. Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. I'll be with you soon. Against the Storm war nett über die Feiertage, aber bislang habe ich nicht so den Drang verspürt, das hier zu starten. Was war das nochmal? Da habe ich von gehört. Oh je. Visibility could be better. Maybe I should wait. Quatsch. This storm gets worse. I'll be cut off from home. Steht eine Mischung aus Roguelite, Darkest Dungeon und die Siedler vor, aber im guten Sinne. Das klingt ja erstmal nicht schlecht. Darkest Dungeon 2 ist ja ein Roguelite, technisch gesehen. What happened? Where? I was heading to. Impossible. I'm much closer to my destination. Ja, cool. I must have walked for some time. Okay, wir haben Blackouts. Gutes Zeichen. I don't remember it. Did I black out again? Der Planet ist neu. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. So, aufpassen, nicht abrutschen. Oh. Ah, ne, wir müssen, glaube ich, da lang. Ach, wir müssen da durch. Okay, gut, das kriegen wir hin.
I remember you. Regis' third satellite. Flashback. Über Lost hier. Astrogator, sir. Crew. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from a near-surface probe. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. Word of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps are, don't I? I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Ganz gut, dass auf dem Schiff quarzen. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Man spielt das in der Zukunft. Also es ist Sci-Fi, das in der fernen Zukunft spielt, aber nach einer Vorlage von Stanislav Lem aus den 50er oder 60er Jahren. Deswegen ist es so Retro-Atompunk und leicht osteuropäisch angehaucht. Marit, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun's seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? The Alliance. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Cole. All right. But where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away.
Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop. And you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3. If any. Also ein bisschen, wenn sie das Lego-Raumfahrt-Logo hätten. Stimmt. Ordered to stay. What the hell am I doing here? Ja, gute Frage. Also wir wissen zumindest schon mal, was The Invincible ist. Sieht schon cool aus. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. This is Dr. Jasna reporting. Do you copy? Ja. I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Kannst du Dialogspiel irgendwie Leute machen? Na klar. Danke für den Hinweis. Ich mache das Master Volume noch ein bisschen hoch. So. Oh, it's just an Androbot. Androbot! Stop! Androbot, stop! What the... I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Oh, maybe if I... RT? Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Tja. Machst du nix? Komm mal hier rein? Ja. Ah, ist doch cozy hier. Hello? Anyone here? Marit! It's Jasna! I came for you! Oh, da ist doch jemand. Hi. Oh, Dr. Krauter! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything all right? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Excuse me. Jasna, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect.
Testing 1, 2, 3. Ah, copy it, Doctor. Loud and clear. So I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger. That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. There's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him and I can't figure out what. Which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lambda. We need to get you all on board. Okay, what should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. It's not. Initial analysis of the samples revealed nickel, iron, manganese, beryllium, and titanium in the composition. I would give a lot to understand what it actually is. Quick theory. A giant nickel-iron meteor splashed into the atmosphere of Regis 3, melting its surface millions of years ago. No, wait, scratch that. The shape of structures contradicts it. A mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Okay, checked. I'm leaving the tent. Alright. Ja, Dr. Krauter geht's gar nicht gut. All right, now for the robot. It's unresponsive. Just Is something wrong with the connection, sir? it's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Right, the others. We've no time to lose. Exactly. Okay, hier ist ein Fisch drin. you tin bastard. One more time. Okay, jetzt können wir endlich. Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Ah, wir kriegen einen Fisch back. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. Novik, is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the near side. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land.
enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, but Collect mineral samples. yes, that's right. Do you want to do Koval, the honors? where are you going? Recce. Over. For a little, Probe in the water. recce. I'm switching to manual. I'm gonna take a look around. Distance 100. A recce? I see no good reason. I won't allow it, Regis. Stay 300. put. Copy that, Dragonfly. Geht einfach hin, wo sie wollen. At my post. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. Is this life? What are they doing? They're moving away from us. Come on. I'm talking about an artificial robotic gizmo. Right from the pole. As soon as I swim closer to them, do you see what happens? Is this normal yet now? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Alright. Gut, da waren wir noch nicht drin. Okay, da geht's auch nicht rein. Na gut. Find the rest of the crew. Ah, okay, so rum ist richtig. Okay, fein, los geht's. Yasna, focus. What now? Once more. Status? Damn piece of junk. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Wie heißt das Motorrad deines Radiopartners? Der Hopper. Und deswegen sind Chopper.
Das Novigrad. Boah. Ja. Novigrad, Perle Niedersachsens. Oh, guck mal, wir sind auf dem Weg nach Mordor, oder? Damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Okay. Right. Anything interesting? Unfortunately, no. I'm going back. Alright. Letzte Woche auch wieder festgestellt, wie gut gebalanced das Ringkrieg ist. Ja, hast du ja erzählt, ne? War ziemlich knapp. Geht's hier weiter? Ja, super. Knapper geht's nicht. Ja, bei uns war es dann gar nicht so knapp. Also irgendwie, da ich dann Helms Land zurückerobert habe, war mein Gegner bei, ich glaube, nur noch 7 oder 5 Siegpunkten. Das ging so. Aber das Beste war wirklich, also es gibt in der Erweiterung eine Karte, mit der man versuchen kann, sich bereits verwendete Elbenringe zurückzuholen. Und ich hatte alle 3 Elbenringe schon verwendet, das heißt, mein Gegner hatte sie. Und du kannst diese Karte dann spielen und kannst dann 3 Würfel würfeln und für jede 5 plus kriegst du halt einen der Ringe wieder zurück. Und ich dachte, naja gut, also wenn ich einen zurückkriege, das wäre schon, halt's Maul, wenn ich einen wieder zurückkriege, dann wäre das echt total cool. Und dann würfel ich wirklich 3 Sechsen. Ich habe wirklich mit 3 W6 die Zahl des Tiers gewürfelt. Das war schon echt ein bisschen lustig. Oh, there's no time. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. So Würfel hebt man sich für die Attributswürfel auf. Ja, wobei es gibt ja heute nicht mehr viele Systeme, in denen man Attribute würfelt. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Okay. Ich mag ja moderne Kunst. Bei uns war die Macht des Rings auf 11 und Ul musste ein Plättchen ziehen, zieht die 0. Letztlich war ich auf 8 Eroberungspunkte und in Lorin stand noch ein 11 und 8 Orks waren am Belagern. Ja, wobei der militärische Sieg ja nicht sofort, sondern erst am Ende der Runde in Kraft tritt. Insofern hat man ja oft noch mehr Zeit, als man glaubt. Ah, T ist der Tracker. Ah. Follow the signal. Because you can't stop the signal. Kann ich hier hoch? Nee. There's something on the ground. It's a journal. We must focus on both water chemistry testing and geological drilling. Logical cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Layers of sedimentary clay interspersed with blackish red substance, not geological, not planetary, millions of years old at least. Drilling.
Cosmos Solidary Alliance, Interplanetary Commonwealth Headquarters, Space Division Solar System. Dear Dr. Merritt, this is in response to the latest Interplanetary Conference. We would like to offer you promotion in the future expedition Obeliskos as an astrogator. Your skills and overall performance in previous missions prove to us your readiness to take the next step in the space journey. We would be delighted to receive your response as soon as you are back from your current mission. Sincerely, General Pirksart, Commanding Officer, Space Division. Ist da oben wohl? Kommen wir da lang? Hier vielleicht? The signal's coming from the castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Woher weißt du, dass du close bist? Ist hier weiter? Nee. Aber jetzt eher karg, der Planet. Ja. Aber sieht halt, also, das mag ich ja und das mag ich auch bei No Man's Sky, wobei ich es hier noch besser finde. Es sieht halt echt aus wie so ein 70er Jahre Psychedelic Rockband Cover. Oder halt so ein Perry Rhodan Cover, ne? Und das finde ich ja geil. Ah, der ist so krass. What's her condition? Marriott! Marriott! Marriott, wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. Nothing. Live that. Merritt. Thank you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Merritt. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Do you think? Covel. Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Erst zu Kobalt, dann zur Erde. Kobol. Wo die Kobolde herkommen. Oh no. Sieht auch nicht gut aus. Yasna, status. Yasna. He's. Covel? Don't do this to me. Ah, siehst du. You're alive! Did you hear that, sir? Covel's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Covel? Covel? His eyes are so empty. Just like Crowter's. Covel! What?
What the hell is wrong with you? Hallo Are the Geisterfuchs. symptoms the same as Dr. Crowder's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Cobble on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Cobble was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Have you It's found life on this planet after all. Achso, der Fisch, ja. Nothing about Dr. Gorski. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Cobble to... The structures branch underground. G checks the right branch. Massive vertical exhibit, it protrudes above the surface. Water tank underground structures. The biggest one yet inside hill 150 meter flagged. Visible from point 4. Azimuth 350, distance 200. the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Will be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad Ah, wir haben easier. niedrigere Gravitation. Gut, gut. Got him. Na, guck mal. When you're there, put Dr. Cobble in the seat. I'll connect to the Andromon through the Mamba's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. I don't get it. What could have led to all this? Crowder, happy and married. Now Cobble, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Some primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Maxim Gorski, der Gorski-Park benannt ist, genau der. Only Jetzt, Gorski's genau, left. den Gorski noch holen, ne? I've made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours Ach so, before nee, I warte. come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. And Dr. Crowder doesn't. I have to go back for him. There's no need. I just regained control of the Andromon, so please leave it to me. L. Gorski, I'll carry naja. him as well as the Doctor. Tachometer. Hallo Andi. In the meantime, please focus on finding Gorski. Na gut, dann finden wir Dr. Gorski. Haben wir da auch ein Signal? Ne, haben wir nicht. Denn das ist ja hier das Signal von dem Kollegen, genau. Können wir es mal deaktivieren vielleicht? Was sagt die Karte? Okay, jetzt gehen wir da lang, wo wir eben nicht lang dürften. Richtig? Dr. Kraut ist ja bestimmt aus Deutschland. Das ist Dr. Krautar, ich weiß nicht genau, aber das Spiel basiert auf einer polnischen Vorlage, deswegen Potato, Tomato, ne?
Flücht gesehen, ja. I'm still here, if you're wondering, sir. Worum geht's hier? The Invincible basiert auf einer Sci-Fi-Kurzgeschichte von Stanislav Lem aus den 60ern oder so. Wir sind in der Zukunft, die irgendwie so ein bisschen retro-futuristisch ist, Teil einer Wissenschaftsexpedition, waren eigentlich schon auf dem Heimweg, haben dann aber noch einen kleinen Schlenker gemacht, um diesen Planeten uns anzuschauen. Und da ist offenbar irgendwas schiefgegangen. Wir haben allerdings teilweise Gedächtnisschwund. Wir können nicht genau sagen, was alles passiert ist. Wir sind gerade dabei, unser restliches Team zusammenzusuchen. Eine ist tot und zwei sind katatonisch, reagieren nicht darauf, wenn man mit ihnen redet. Und unser Captain ist als kleiner Mann im Ohr mit dabei. Und die Ausrüstung kackt auch irgendwie ab. Also es ist alles ganz wild. It all just takes longer than expected. I know the situation. No, I'm leaving the excavation site. How did he come down? Wie viele Stresswürfel hast du schon? Es geht noch. I've got Gorski's signal. so soon? Es ist die Art von Science Fiction, wo alle ganz ruhig und besonnen sind, weil es schlaue Wissenschaftler sind. Es ist nicht die Art von Science Fiction, wo alle wild Panik durcheinander rennen. It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yes. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if he picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please Also find kein Prometheus, ne? Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Den Ruvik sagt uns ja auch nicht alles, ne? Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Es gibt in der ZDF-Mediathek noch die Weltraumabenteuer des Ijon Tichy von Lem. Das ist damals etwas lustig, keine Ahnung, wie gut das gealtert ist. Da klingelt bei mir gar nichts. Eigentlich mag ich ja so osteuropäische Sci-Fi, die so aus den 70ern und so ist. Go ahead. Ich bin kein Experte, aber ich mag's. Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. Deutsche Produktion Nora Tschirner. Ach, so geht, das ist ein bisschen neuer wohl. Extrema remedia. Let's take a look. Andererseits Nora Tschirner, auch immer ein Grund, sich was anzugucken. Okay, sind die Fische. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. 2007. Nie gehört. I recognize these structures. This is where they began to dig. Guten Marty Penny. Okay. Ah, hier. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. Yeah. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Okay.
wir jetzt nicht fertig? Wir haben doch. Was ist denn das für ein Quatsch? It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. Ja. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. Was geht's denn grob? Ich sag's nochmal. Ich hab's gerade vor 5 Minuten schon. Also, wir sind Teil einer Wissenschaftsmission und waren eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, als wir noch einen kleinen Schlenker gemacht haben auf diesem Planeten. Und da waren wir eigentlich, also die Person, die wir spielen, die Biologin, Jasna, glaube ich, heißen wir, als einzige an Bord des Schiffs geblieben. Und als nächstes, und da hat das Spiel angefangen, sind wir auf dem Planeten aufgewacht. Irgendwas ist schiefgelaufen. Und da haben wir noch ein bisschen Gedächtnislücken. Und die anderen 3 Mitglieder der Expedition sind, also eine ist tot und 2 sind irgendwie so katatonisch. Die Ausrüstung kackt komplett ab und wir suchen jetzt unser letztes verbleibendes Mitglied und außerdem stellen wir fest, dass unsere Kollegen Leben gefunden haben in Form von Fischen und außerdem irgendwelche metallenen Strukturen auf diesem Planeten. Das ist so das Grobe, was ich bisher mitgenommen habe. What do you see? Einen Kanalballon und ChatGPT zu fragen, worum es in dem Game geht. Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. Ich habe Ideen. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Das ist beruhigend. If it's useful, then okay. You don't like machines, Jasna? I don't like being followed. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Why not? I'll pick a name. Ihr könnt jetzt gleich mitmachen. A name for the teleprobe. All right, I can think of something. Copy that. I'm listening. Ist das dann B, Ball-E oder Luna? Oh, Luna. Also ich bin natürlich für Luna aus offensichtlichen Gründen. Dann natürlich Luna. Andererseits, was ist, wenn wenn der Sonde was passiert? Wenn mit Luna was passiert, das könnte ich nicht gut mit klarkommen. Um was Ball-E geht's eigentlich hier? Nee, es geht okay. Das will ich nicht nochmal erklären. Du bist lange noch dabei, du weißt das. Ja, mach mal Ball-E. Na, Ball-E ist auch dumm. Ja, mach ein B. So. Please enter B. B. Ich war am Lurk. E, Ja, aber du warst doch. Done. Now, Wir suchen immer noch die letzte Überlebende oder den letzten you'll have Teilnehmer a unserer flying measurement Crew. center at your disposal. So, das wird mal Dr. Gorski. Okay. Wo müssen wir lang? Da lang? Tanz, Affe, Tanz. Ah, hier ist lang war. Hallo? I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Krass. Just one thick, tangled vein. Beep, beep, beep. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next?
Die Invincible sind ein Sci-Fi-Abenteuerspiel und gleichnamigen Roman von Stanislav Lem basiert. Spiele werden die Rolle eines Raumfahrers. Oh wow, Wikipedia, du hattest nur einen Job. Der auf einem mysteriösen. Achso, du hast echt ChatGPT, um Gottes Willen. Der auf einem mysteriösen Planeten strandet. Die Handlung dreht sich um eine faszinierende Geschichte und das sekundenlos Lösen von Rätseln, eine fremdartigen Tieren. Das war ChatGPT, okay. ChatGPT unterscheidet offenbar nicht groß zwischen Männern, Frauen und Diversen und nimmt das generische Maskulinum an. Ich glaube, das Buch kommt auf die Liste. Ja, ich glaube, das ist eine Geschichte, aber ich weiß auch nicht, wie genau sich das an die Vorlage hält. Aber es ist natürlich cool, das hier so visualisiert zu erleben. Grundlegendes Problem der KI. Ah ja, okay. Ich hätte auch gehört, dass ChatGPT irgendwie dümmer wird, weil es jetzt mehr mit Menschen zu tun hat. Bina Solaris Ultra. Ja, das habe ich auch nicht. Ich glaube, ich habe mal die neuere Verfilmung gesehen, aber da habe ich nichts kapiert. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? The structure from the notes. ChatGPT lässt It in fits 3 Jahren the selbst. description perfectly. Well done, B. You're useful after all. Now I think I'll apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? Was willst du jetzt von mir? What caught the doctor's attention? The structure took a very straight course locally, going way down. It's sort of a pylon. Do you think someone... Require additional pylons. It sounds Protoss absurd, waren hier. but it seems so. Die Soderbergh-Verfilmung ist scheiße, die alte soll wesentlich besser sein, aber auch wieder so ein dunkler Turmstoff. Ja. Oh, sieht gut aus. Ah ne, das ist der, Entschuldigung, das ist die. Wie habe ich den jetzt? Ne, das war auch nicht. Welchen Knopf habe ich diese Dings aktiviert? Ah, hier, das war er. Tarkovsky Solaris ist ein Projekt. Das tritt halt die Sehgewohnheiten, die man so hat mit voller Kraft in die Nüsse. Ähnlich wie Stalker. Ja. War ein gutes Jahrzehnt für sowas, ne? 2001, den ich ja heißen, den ich liebe. Water was mentioned in the note, around the third point, and I have a matching object here. All right. So how many are left? 2 points, or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Gut, wir müssen... The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Ah, okay, das sind die... Logischerweise die Notes, die wir genommen hatten. Okay, möchtest du das Wasser durch jetzt einfach hier? Ja, okay. Ich persönlich finde ja, dass Stalker weitestgehend nur dazu taugt, auf Partys intellektuell zu wirken. Kennst du nicht die Geschichte, dass die Herstellung dieses Films eine Menge Leute der Filmcrew inklusive Tarkovsky selbst das Leben gekostet hat? Habe ich neulich irgendwo gelesen und es ist total wild. Also, mir ist es halt bei der Beschreibung schwer gefallen, mir das bildlich vorzustellen. #JustVibes. Ja. Als Stalker, ich weiß gar nicht, was richtig ist in dem Fall, gedreht haben, haben sie hinterher festgestellt, dass irgendwie das Filmmaterial ruiniert war oder das falsche Filmmaterial für den Zweck oder so. Also sie haben irgendwie Stalker, sie haben irgendwie
80% des Films nochmal drehen müssen. Das war alles richtig scheiße, alles in die Hose gegangen. Und das heißt, sie mussten wieder an diesen einen Drehort, wo sie waren. Ich glaube, das war da, wo dieses ganze weiße Pulver rumliegt. Das war irgendwie eine alte Chemiefabrik oder sowas gewesen. Und dieses Zeug, was sie den ganzen Tag eingeatmet haben, war super toxisch. Und daran sind dann wohl, eine Spätfolgen daran sind wohl Tarkovsky und eine Menge Leute aus Cast und Crew dann später gestorben. Storka wäre so ungefähr die Aussprache. Ah ja. Also, ich sag mal, Toxic Filmmaking wörtlich genommen. Scheiße, ja, es ist üble Geschichte eigentlich. Traces of Shoes. Hätte noch da lang gehen können? Naja, egal. Aha. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Ah, good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately. Das ist schlimm bei The Crow. Ja, bei The Crow ist nur einer gestorben und das ist zumindest irgendwie ein Unfall, das kann man irgendwie einordnen. Und das andere war halt echt saunervig. Definitely uphill. I think we have the fourth point. Das ist generell so ein Thema Filme, wo die Leute das Leben gekostet haben. Ich glaube, bei den Dreharbeiten zum Wagenrennen in Ben Hur, und zwar im Original 20er Jahre Ben Hur, es gab ja noch einen älteren, sind, glaube ich, weiß nicht wie viele Stuntleute und Pferde draufgegangen. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Our flag means death. I'm afraid I won't find him for a while. It's hard to see if these traces are fresh. This place is quite sheltered from the wind. So it could well have been hours since he left. No more than 6, considering the time frame we have. Take comfort in the fact that on a cosmic scale, it is nothing. Huh. Very comforting. Ich glaube, Ben Hur war auch ausschlaggebend für die Klauseln der Animals verharmt, also der Film hat das angestoßen. Echt? Ich dachte, das wäre erst viel später. Ich dachte, das wäre so ein 80er, 90er Jahre Ding erst gewesen, dass man das reinschreibt am Ende. Ich habe jetzt gehört, dass, also es kommt ja demnächst, soll ja einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme, The Abyss von James Cameron, auf 4K endlich rauskommen und damit auch auf Blu-ray, was auch immer noch fehlte. Und da habe ich dann, habe ich jetzt gehört, dass in Großbritannien sich der Release momentan verschiebt oder ausgesetzt ist, weil die britische Zensurbehörde wollte, dass eine Szene rausgeschnitten wird und die Filmemacher haben gesagt, nein. Und das ist die Szene, wer den Film kennt, wo die Ratte in diese atembare Flüssigkeit reingetan wird, zu demonstrieren, wie das funktioniert. Und das ist ja kein Spezialeffekt, das ist eine echte Ratte und das ist echte atembare Flüssigkeit und das funktioniert genau so. Und weil das für die Ratte aber natürlich vielleicht ein bisschen unangenehm ist, hat dann die Behörde gesagt, ja, nee, Tierquälerei muss raus und sowas. Und deswegen geht es zumindest in Großbritannien, geht es in Großbritannien zumindest nicht weiter, aber bei uns kommt es wohl schon. Den Ben Hur habe ich immer mal wieder gesehen, bis Charlton Heston dann irgendwie vom Weg abkam. Ja, wobei mich sowas, glaube ich, bei Schauspielern nicht genug stört. Er ist ja einer von Tausenden, keine Ahnung. The AHA first issued is famous No Animals were harmed in the making of this film end credits damage to the Doberman Gang in 1972. Okay, doch früher als ich dachte. However, at that time it was only sporadically employed with many studios not seeing animal welfare on sets as a priority. Die Tod durch Stalker-Geschichte ist wohl nicht sicher, sondern nur die feste Überzeugung einer Crewmitglieder. Echt krass, ich dachte, ich hätte das gelesen und das wäre irgendwie safe. Aber gut, okay, dann seit 1973 ist die Klausel. Ah, okay, gut. Fein, ich sehe, ihr seid alle hier nebenbei von wissenschaftlichen Geist dieses Spiels angesteckt, seid ihr alle nebenbei am Recherchieren. Finde ich gut, weiter so. Understood. Da ist auch so das Raumschiff aus Elia. Hello, B. Die sind alle am Second Screen. Nee, ist doch nicht. Ja, sieht man hier die Fußspuren? Okay, B möchte da lang. Das ist wahrscheinlich auch schlauer. Ich finde den Soundtrack Scape aber sehr nice, by the way. Ja, ich finde es super geil, dieses weirde 60er, 70er Jahre Atompunk, Psychedelic, Perry Roden Ding. Bin ich großer Fan von.
schon eher rechts rum, oder? Keine Ahnung, sehen wir gleich. Können wir mal kurz ein bisschen joggen. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Hier geht's nicht weiter. Ja, nervt wirklich ein bisschen, aber ich finde es gut, dass sie das anerkennt. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er hat auch auf der vorherigen Mission irgendeinen so einen Asteroiden mitgenommen. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Perry Roden Neo fand ich super, neu aufgelegt, etwas moderner, bis ich mich dann noch gelangweilt habe, weil gar nichts passiert ist. Ich habe da überhaupt keinen Bezug zu, außer, dass ich, mein Papa hatte Perry Roden Hefte ganz viele und ich habe die so als Kind dann halt mal gefunden und fand natürlich, sobald ich sie aufgeschlagen habe, total langweilig, weil es so Textwüsten waren, aber die Titelbilder, die Cover von diesen 70er Jahre Sci-Fi-Groschenromanen, die fand ich halt immer geil und diese Ästhetik ist hier auch so ein bisschen drin. Muss gerade wieder an The Prospect denken, diesen Indie-Sci-Fi mit Daddy Petro. Hast du den gesehen? Und wenn ja, war der gut? Und später habe ich, glaube ich, einmal in der S-Bahn hatte ich oft jemanden, ich hatte eine Zeit lang jeden Tag in der S-Bahn einen sitzen. Okay, ich hatte nicht in der S-Bahn jeden Tag einen sitzen, aber ich saß oft in der S-Bahn eine Zeit lang neben jemandem, der Perry Roden gelesen hat jeden Tag. Und da habe ich dann, guck mal, schau mal so ein bisschen rüber, es gab ja damals noch keine Smartphones auch. Und ich fand das völlig unlesbar. Also ich fand das wirklich so dermaßen schwer zu lesende Hard Sci-Fi, wo jedes zweite Wort irgendwie ein Fachbegriff ist. Everything's all right? Fand ich unangenehm. Yes. Yes. Ich hätte auch gerne jeden Tag einen Just sitzen, need a ja. moment to think. As soon as Sehen you fand ich find ganz cool, something, möchte auf die Weirdness einlassen. Es gibt eine Armabschneidesequenz. Ah, beste. 127 Hours. I'll report it. No worries, sir. Die Silberbände haben die originalen PR-Romane gut zusammengefasst. Waren das diese Sci-Fi-Sammelbände mit diesen silbernen Einbänden? Die gab es ja auch für andere Autoren, weil da weiß ich wiederum auch, dass bei meinem Papa im Regal war einer mit Geschichten von Philip K. Dick. War es Philip K. Dick? Ich glaube schon, Der Goldene Mann hieß der Band. Und die habe ich auch viel zu früh gelesen, haben mir teilweise echt die Birne zerschossen. Aber halt super geil natürlich. 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Ich habe früher mal 2 Zyklen gelesen von Mary Roden, also jeweils so 100 Hefte. Das war schon cooles Worldbuilding, viele Autoren, die alle an einer Geschichte arbeiten. Das ist nicht schlecht. Ich kenne nur die Roden Silberbände mit den 3D-Coverbildern. Aber das war vielleicht später, wenn es 3D-Bilder waren. Ihr seid ja alle so jung, bis auf den Ebercool. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, Da ist 12, also I 1980 don't oder see so. anything like it now, sir. Wait. Ah nee, du bist älter als du aussiehst, wenn ich es mal sagen darf. Ganz uncharmant. Wo wir schon bei Weird Sci-Fi sind, möchte ich allen Anwesenden Eolomea ans Herz legen. Ein psychedelischer DDR-Sci-Fi aus den 70ern, der irgendwie was hatte aus dem kleinen Budget alles rausgeholt. Aha, auch cool. Danke, Hase. Klar, gerne. Schnuckel. Weil ich bin nämlich auch, also ich bin Baujahr 75 und der Ebercool ist eine unbestimmte Zeit älter. Wäre indiskret, das zu sagen. Und ich dachte eigentlich, dass ich damit außer Ebercool der Älteste auf Twitch wäre. Aber da kommst du daher und machst mir Konkurrenz. Bist auch bei 5. Krass. Weltmeisterjahrgang. Stimmt, Ebercool. Aber es werden jetzt weniger, haben wir gesehen. Übrigens, mein Witz, auf den ich heute sehr stolz war, ist natürlich, als ich zuerst gehört habe, dass es einen Bauernaufstand geben soll am 8. Januar, habe ich gelacht, aber jetzt ist der Kaiser tot. Es lacht niemand mehr. Höchstwahrscheinlich älter als du. Oho, weil Januar oder was? Oder Februar? Azimuth 350. Distance 200 meters. Ach Mensch, Copy that. hattest du schon oder hast du noch? Du bist wirklich älter als ich.
kommt noch, wir reden nicht drüber. Na gut. Ah, Black Bushes. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Hi, B. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Das war lustig, aber neulich habe ich beim Teil im Stream ihm beigebracht, dass ich älter bin als er und jetzt gebe ich die Staffel weiter an dich. Musste Evo cool bei dir ins Stream kommen und dir nochmal sagen, dass er älter ist als du. Und wer weiß, wer dann kommt. Cthulhu? Teufelskreis, ja. Geht das hier? Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Tja, 76 dreht sich Rätselraten. Ja, du hast 76 Jahre alt sein können. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so Proteinaceous. quickly? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. Bam, 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 bam. We wait Bam, bam, bam. thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Discussion. Nee, danke. Kein Diskurs. They can be improved rapidly, but these are only selected modules. Eine imperiale Drohne, ja. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, you probably won't live to see that. Probably not. Besides, Ältere auf Twitch wie legendäre Marmeladenoma. this job. Shh, Astrogator. So nicht die Skyrim-Oma, weil die gibt's ja auch, ne? Die dritte Regel, die ich gelernt habe heute. Hydriert bleiben. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. In der Silence. Küche und erzählt We're Zeug. talking about robots, Ja. and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Dr. Gorski, are you here somewhere? These bushes are kind of weird. You'd better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Ja. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Sind auf einem real existierenden Planeten Mode der Fictional. Regis 3, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der real existiert. Zum Beispiel, wie man Marmelade kocht. Und zum Beispiel, manchmal zeigt ihr Enkel ihr Spiele, die sie dann probiert. Ah, cool.
They grow out of cracks in the bare rock. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. Oh. Seid ihr bereit für Katzen-Content? Weil wenn nicht, ist mir auch egal, es geht jetzt Katzen-Content. Hallo, kleine Süßmaus. Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo. Oh. Hallo. Katzen-Content, Best-Content, so ist es. Ja. Oh. Hallo. Ist erneut die Süßpolizei informiert. Die Katze wird verhaftet, weil sie ist zu süß. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Oh, hier ist hübsch. Please continue your search. We have to find him. You may lose another crew member. Ihr hattet schon die Luna, aber wollt ihr noch den Lucky? Ich glaube schon. Hallo, wir wollen ihn, wir kriegen ihn. Ja. Hallo. Oh. Jo. Na, Luna lässt sich nicht anstandslos hochnehmen. Also die muss man schon so ein bisschen einfangen, aber Lucky ist es relativ egal. Der guckt aber streng. Nein, der Lucky guckt immer ganz lieb, das ist ein ganz süßer. If you think so, turn back now. No, I won't. I can't leave him. Wir danken Juniper für den Katzen-Content. The Kann ich line's da durch? breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Wie das schlau ist, Leute. Flashback. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Okay, so sind wir gelandet, aber ich weiß aber nicht genau, warum wir gelandet sind. Bitte? I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor.
Right. I'm inside. And? How is it? Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Das sieht halt schon nice aus immer hier. Krass, der Helm beschlägt über zu viel Sprinten. Das ist ja lustig. Ah, ist mal im Wasser abgefahren. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Hey, wo ist der Horizont? Ja, ist schwierig, ne? I'm not going anywhere. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Also ich würde sagen, ich kann da hinten noch, ich weiß nicht, wie ihr das bei euch sehen könnt, noch ein Gebirge erkennen, ungefähr da, wo diese weiße horizontale, in der Mitte des Bildschirms jetzt ziemlich genau. Oder ist dieser Turm dann Spiegelung? Nee, der ist schon da. Aber ich glaube, also es ist halt schwer zu erkennen, weil ich glaube, dass die Farbe des Wassers und die Farbe des Horizonts da hinten einfach ziemlich ähnlich sind. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir noch einen besseren Blick. Ja, okay. Muss ich gerade wieder an die Szene aus The Fabelmans denken, wo der junge Steven Spielberg von John Ford gesagt kriegt, wie man den Horizont machen soll. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. I have an object in sight. This is where they searched the ocean's biosynosis. Meaning... No. Where they call that fish, right? They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. Ich bin ja schon total verwirrt, wenn Leute auf der Erde immer wissen, wo Norden ist. Das ist ja so ein Ding, was wir irgendwie Amerikaner auch mal besser können als wir. Aber auf einen fremden Planeten kommen und wissen, wo Norden ist, das ist ja mal die Königsdisziplin. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Some slob left litter here. And no respect for an alien Ja, ecosystem was ist at das für all. eine Scheiße? What kind of litter? Cigarette butt. A crumpled pack. So, taking off their helmet for no good reason. Risk of igniting a dusty atmosphere.
irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. Menschen einfach super daran, alles zuzumüllen. Ja, vor allem, das sind doch Wissenschaftler, also. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. You say, yes. The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a... Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Er ist mehr so Team, er ist ETI. Ja gut, ich meine, aber das ist ja nun sehr Sci-Fi, dass die beiden jetzt darüber diskutieren, ne? Bei Amerikanern ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir wenig große dichte Wälder haben, ziemlich in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete Gebirge. Hatte dazu mal ein Seminar in Ethnologie, gibt da Ethnien, die richtig krass sind. So richtig erklären kann man das aber nicht bisher. Ja, aber ich vermute vor allen Dingen, dass die Amerikaner das in der Schule schon lernen oder so, keine Ahnung. Ich hätte vermutet, dass gerade städtische Amerikaner das vielleicht auch wissen, weil die Straßen bei denen einfach so eine Raute sind. Also so ein Raster. Aber schon faszinierend. This path is not the easiest. Wer sind denn die Amerikaner? Also das Militsamerikaner ist neu. Okay, das müsst ihr unter euch klären. They used to say that difficult routes lead us the farthest. Well, hopefully not too far. Still have to come back. Are you trying to motivate me, sir? Of course. I appreciate the effort. Also ich meinte mit die Amerikaner tatsächlich in dem Fall nicht die Natives, sondern die Kolonisten. Weil die Natives haben es ja nicht Amerika genannt. Das ist faszinierend, dass ich hier auch lang kann. Was ist da? Wenn die Amerikaner die bezeichneten Gebiet mit den Geländefeatures leben. Das war falsch. Komm, nicht, dass ich hinterher da lang muss. Es gibt hier auch keine Collectibles oder sowas. Ging mir mehr um US-Amerikaner versus Bewohner amerikanischer Kontinente. Achso, richtig, natürlich kurz für die Südamerikaner. Ja, richtig, aber das ist ja im Sprachraum drin. Im Sprachgebrauch bei uns drin, dass wir mit Amerikanern die United States of America meinen. Du hast natürlich recht. Das ist unpräzise. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Oh. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? Oh, I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Komm da runter? Ne, sieht nicht gut aus. Hier lang. This is not good. Mal raus. Okay, vielleicht haben wir einfach... Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hello.
den anderen Weg jetzt lang, oder? Ja, der führt aber eigentlich nur zurück, ne? Continue marching towards the camp. Wir müssen eigentlich schon da lang. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Jasna. Because I am tired, Astrogator. Hier hochnehmen. Vielleicht doch hier? Ah, hier. Okay, wir sind in der Gegenwart und suchen eine Gorski weiter. Are you there? Over. I guess that's a no. Dass Leute sich Himmelsrichtung gut merken können, wenn sie Geländefeatures haben, die so ausgerichtet sind. In USFA halt die großen Gebirgsketten, die in nördlicher und nordwestlicher Richtung verlaufen. Und diese sind gut sichtbar mangels großen dichten Wäldern. Hier in Westeuropa sind Berge überall. Aber die großen Gebirgsketten sind das nicht... Also ich dachte, also der östliche Teil der USA wäre relativ flach insgesamt. Aber ich halte mich da raus, ihr wisst das besser als ich. What's going on, sir? Astrogator? Dr. Jasna. I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Crow, Oh. How? There was nothing wrong with him. hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I can't believe it. It was that damn robot. He must have dropped the doctor. Killed him. No, Jasna, I, as commander, misjudged the situation. Everything indicates that the doctor had an accident after he left the camp on his own. I should have known he was endangering himself. Bin vielleicht oldschool, weil ich kann auch am Stand der Sonne die Himmelsrichtung festmachen und Kompasse gibt es im 13. Jahrhundert. Ja, also am Stand der Sonne kann ich, wenn ich überlege, welche Tageszeit wir haben, kriege ich das auch irgendwie grob hin. Aber worum es nie ginge, ist, das kenne ich so aus US-amerikanischen Sachen, dass Leute auch immer Himmelsrichtung im Gespräch, also wenn sie sagen, fahren sie nach Norden oder ich bin westlich von da und da. Und das machen wir eigentlich nicht so, also zumindest wie im normalen Alltagsgebrauch. Und das ist halt so ein Ding, was mich mehr wundert, dass bei denen mehr mit Himmelsrichtung gearbeitet wird, so im Alltag. Hier lang? Ah, schon irgendwie. Aha! Oh Gott. War doch immer so lang. Guck mal. Hier ist nämlich ein Seil. Guess I know where Gorska was going. Bei denen laufen die Straßen auch in 90% Fällen. Ja, genau, das meinte ich ja, dass die Straßen bei denen so Raster sind. Das erinnert mir an Situationen, wo man die Sonne und Sterne und Mond nicht sehen kann. Das könnte aber ein Phänomen der alten Railroad Lines sein, die ging ja Ost, West, Nord, Süd. Also ich sehe, wir haben viele Thesen. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Das benutzen. Das sieht ja krass aus. Also dass die Leute dadurch immer noch im Kopf haben, wo die alten Tracks lang gingen.
one thing, sir. What did you do with Crofter's body? I placed him in a cryo chamber. Are you gonna use a grave? So nachlesen willst du das wundert. Alles klar, gute Nacht, schön, dass du da warst. Considering that as a possibility, what is your opinion? Should we look into their heads? Antagonisten geritten haben eine weiße Linie gezogen. Hehe, weiße Linie gezogen. The more we learn, the better chance we have to help Koval. Einfach mal durchhängen. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Damn. Oh, that's the last thing I need. Oh, I'm stuck. I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. Nothing to grab onto. Ja, hier halt die Drohne, ne? Die Sonde. Oh, shit. I can't reach the wall. How far to the ground? A good few meters. Any ideas? I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. all right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Duh. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. Is that a good? You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Ooh. Abgefahren. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. Dr. Gorski set up the flags. So he kept going, despite the lack of communication with the rest? You'd have to see it with your own eyes, sir. This place.
Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought, but quite disturbing. No point in going back this way. Wollt ihr mich verarschen? Wie geil sieht das denn aus? Ist hier lang? Ne. Da oben. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. We should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Auch im Kreis gelaufen, glaube ich. Obwohl, nicht unbedingt. Ah, so eine Etage höher, okay. I have a lead. His footsteps. Ah, finally. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Black Bell. No. Luckily, nothing like that.
something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marit's abandoned things. Finally! I have its position. A visual? Not yet. Okay, muss man da lang vielleicht dann, wenn er da lang gekommen ist? Kommen wir da überhaupt lang? Nee, so nicht. Ah, hier durch die Gap vielleicht. Wie passen wir denn mit dem Raumanzug da bitte durch? For crying out loud, Gorski. You must be here somewhere. Say something. Any contact? Negative. Na, natürlich. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Ja, komm on, Leute, der lebt doch nicht mehr. Das kannst du mir nicht erzählen. Oh, there he is. Got him. He's not moving. Okay. Gorski, look at me. His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski, come on. Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Okay, let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? Muss er seinen eigenen SOS einfach. No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. Na gut, da ist was dran. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Ach klar, machen das. Wir sind die Heldin. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. It's nothing, Astrogator. Some static on the line.
open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving... There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. What was that? I don't know. Everything is shaking. No! No! Please hold on. Oh. I caught the probe. I'm flying. What was that? Ist natürlich kein Sauerstoff mehr, ne? Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Get to the chopper. To the hopper in dem Fall. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Deposit of water, probably unsafe for consumption. Shit! Meteoric waters. Too deep. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. Nicht mal das klappt noch. Okay. Careful. Deep abyss, no chance. Narrow passage, no hope. I can't. I just can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Here, here.
Who's that? I can't see. Koval, you came back for me. But how? The lander took you. Koval, please, speak to me. Das ist definitiv ein echter Astronaut. Das ist George Clooney in Gravity. I'm so glad to see you, Yasna. I have so much to tell you, but we don't have time. We need to get out of here as soon as possible. How are you planning to do it? Der war ja auch wild. I won't Ich mochte leave den. it to you. There's a package on the left. Auf einem Kino war der geil. Meanwhile, I'll be watching you from above. As long as we have contact, you won't lose me. We'll be out of here within an hour. You have to be joking. I can barely stay awake. You're stronger than this, Yasna. Besides, as long as you talk with me, you'll stay awake. Now, try to get up. Ich mochte den auch. Auf dem Ende war ich nicht 100% überzeugt. Ich schon. Fand das Ende gut. Kennst du den Kurzfilm, den es gibt, wo sie redet ja mit jemandem am Funkgerät. Und es gibt einen Kurzfilm, der das Gespräch aus seiner Sicht zeigt. Der ist ganz cool. Also das bestimmt rausfinden, das ist bestimmt auf Google oder so. Auf Google, auf YouTube. Auf Google ist er auch. YouTube. Hast du dich im Raumanzug durch? Willst du mich verarschen? Koval, say something. I can't stand this silence. Do what? Talk into your feelings. There's no shame in being afraid. Don't worry. I'm not afraid. Just a little tired. Don't play the hero. You really don't have to pretend in front of me. I already admire you. You know, I'm proud and rather worried at the same time. What you did for Gorski, well, I wouldn't be able to do that myself. I don't know why I left him my tank. Gorski is dead anyway. Don't say that. We will return for him. Something attacked me up there. Oh, it probably got him too. Then we'll ask Novik. The old man monitors our parameters. He only tells us what he deems fit. You know that, Koval. Yeah, I do. Still, you did the right thing. Oh, maybe I did. But I was stupid too. A complete failure of reason in an act of futile heroism. Na komm. I've had enough. Just enough. Forward, Yasna. Faster. We're racing against time. Come on. We're fighting for our lives, Yasna. Enough of this nonsense. I'm sick of fighting. Okay, Yasna. I'm sorry. I demand so much from you. Too much. You don't have to apologize for anything. It's my fault. Maybe Novik's. But definitely not yours. Stop. I'll be here with you until the end. Remember, none of this is your fault. You deserve to finally rest. No, I don't. I won't give up yet. I know. Can you stand? I need... catch my breath.
breath first. Like I said, I'll be here. I only wish I could somehow comfort you. All in all, it's I'm getting up, okay? I knew you'd find the strength. You just needed a little encouragement. Don't push it. Yeah, I can do it. Yeah, I will not give up. I never doubted it. Thank goodness. See? You made it. My whining did some good, didn't it? Yeah. Yeah, I kinda did. Ein Do you Skelett. see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Finally, we have proof. Millions of years ago, there was life on the surface of Regis 3. Is it really such good news? Now, for some reason, there's nothing, you know, not even bacteria or viruses. Even more fossils. And now there are no comms. No one will even know about this discovery. Oh, stop being so pessimistic. I really don't like the idea of our bones resting next to these ones. Well, at least an HQ will send another expedition. And they'll find all the bones together. How come you're always a few steps ahead of me? Simple. I walk faster. Come on. It's time to be among other people again. They're out there, somewhere. I promise. I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall. You will overcome that fear just like the others. He's gone again. So after all... I can't go with you any further, Yasna. Koval? Forgive me for pushing and rushing you so much. It's just... I had to pull you out of there somehow. Unfortunately, now my body is empty with an empty shell. I want to believe this is not our farewell farewell. It is. It has been an absolute pleasure. Yes, sir. I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Do you hear me? Astrogator, I'm here. Over. Finally! Yes, sir. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Koval. Yes, sir. Are you saying... What? I don't quite understand myself. All right. Let's be Doctor now. Are you into it anyway? No. Yes, sir. Are you there? Do you copy? Oh boy. What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? Das hat die Krieg der Welten, ja. It looks like a machine. Hey, Luni. It burned a hole in the wall. And now it's marching with these kind of crab legs. Damn. You must evacuate immediately. It sounds like you know what it is, sir. Well, I have my suspicions.
suspicions. One of the flagship machines of the Was? Alliance would match the description. Walking antimatter carrier. Ah, okay. Antimatter. You're fucking kidding me, sir. Unfortunately, I'm not. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, then. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, it would have a huge advantage over us. So why would... I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Shit! What? It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here Oh. after all. Und eins hat B kaputt gemacht. Jasper, we must evacuate you. I'm getting parameters. Pulse. Please confirm you're there. I'm okay. The probe did something. As if... I don't know. I saw the readings. Gave a distress signal and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. I found a box. Also a switch. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. I guess it's busted for good. Ask you the Dia show. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. And that's me. Wow. It really did almost flatter me. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Not much left of it. Erstaunlich viel übrig. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Hot. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. You don't have to comfort me. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself a moment of weakness to regain strength. Yeah, maybe. Okay. It cooled down. Are you talking about the probe core? Well, they say in order to win over a person, you have to still their heart.
key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Oh, not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? And how am I supposed to feel? I mean the lack of your oxygen tank. So you know. Gorski's oxygen jump didn't come out of nowhere, and your saturation is dropping. So, how are you feeling? Das könnte besser sein. Damn it. So. The storm's getting worse. I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. Actually, Koval participated in them. What? How? I had a long and heartfelt conversation with him. Please don't ask for details. Alliance Rover, na Mensch. Muss doch gemütlich machen, oder? I'm approaching the vehicle. Any damage? Hard to tell. It looks like it's been stuck here for a while. The light inside works. There's no one inside either. Ja, wir können zwar da reinhocken und es gemütlich machen und vom Regen geschützt sein und Are you sure? vielleicht Sauerstoff tanken. It's clear. No one's coming out of me. I'm all alone. Is that disappointment I hear? In the current situation, I'd really like to see another person. Even a hostile one. That might not end well for you. And what does? Unsichtbare Wand. Hier lang? Sollen wir noch was machen? Ah, na also, meine ich doch. Ach, gemütlich. Yes. But I still have to pop back outside. Check something. Time pressing, Doctor. The storm. I know. Nee, ich will einfach nur zu quatschen. Ah, da. Okay. Was müssen wir draußen noch vorher machen? Check the Alliance activity in your vicinity. Tür zu und los. Ja, dachte ich auch, aber ist ja nicht so. Gucken, ob wir jetzt hier lang können. Nee.
Finally, okay. Das ist bestimmt nicht auf Wasser, was da regnet. Ja. Die einen sagen so. Ich bin verwirrt. Wenn ich einen Knopf drücke, wenn ich da draußen gucke, gehe ich wieder raus. Ja, das ist ein bisschen nervig, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, ne? Bei Dark Souls ist noch was normal, aber hier, bei Dark Souls ist das auch scheiße. Also von da kamen wir. Können sonst nirgendwo hin, ich versteh's nicht. Ah, Sauerstoff. Guck mal. Got it. Da weiß man, dass es Absicht ist. Ja, I found an oxygen tank. Of course. What did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliances. And better. Yes. Oh, that's what I needed. Time to hit the road. jetzt kann's losgehen. Ich doch aus Puffschnüffeln. Nee. Jetzt würde ich gerne zumachen. Ah, hier, warte. Hier ging gerade was. Da. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Ja, sehr gerne. Okay. Are you driving? Fahren wir jetzt? Ach krass, wir fahren jetzt. Das ist ja wild. How are the conditions? I'm going. Please talk to me. Oh wow, das ist ja auch... It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. It'll be with this kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground without getting inside. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are Teil. exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, psychoethicist, a Maybe doctor, here? Oder? engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. And there was a miscalculation and crashed the rocket. Then we put it back together. For whatever was on her. One mission. A true Frankenstein monster, so to speak. Even more terrifying than the creatures we found on the surface of it. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Gut, das fährt sich mal recht gutmütig. Ist auch wichtig bei dem Gelände. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? Aha. I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? It can
considering how fast you're moving. If you're... I'm riding into a cave. The storm has subsided. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmet 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. I have the box, but it's all locked up. What's in the box? Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? Anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. You will get cable access. Look for something resembling a socket, a plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, eh? Just like with humans. Nein, das willst du nicht zumachen. Ah, okay. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. The rover was connected to a base. The one from the slides? Most probably. Da tut sich nix, okay. Ah, On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. No one is transmitting from the base. I'd suggest you lie down. The storm's raging. I'm going to sleep now. das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Get a break. What is it this time? Storm front is approaching the location. Oh, wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. B? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Wo soll ich das jetzt wissen?
there's only static on this channel. And again. Oh, there's only static on this channel. And again. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... Woher soll ich denn das wissen? The next is... Ah, warte. 2, 1, 4. Ah, okay, es blinkt einfach da so. Okay, das kapiere ich. Yes, sir? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Alles klar. Okay, wir fahren nochmal. Dann fahren wir nochmal. Das war noch. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator, the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. As in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Geht ja am Auto ran. Nee, kann ich wohl nicht, okay. Fein, ne, dann speichern wir jetzt so ab. Sieht doch ganz nice aus. Okay, wir können nicht abspeichern, na gut. Ja, fein. Soweit so gut. Ich finde es ganz cool und spannend, muss ich sagen. Und am Donnerstag geht es damit weiter. Schauen wir mal, ob wir irgendwo vorbeischauen. Oh, Looney hat Hollow Knight, da gehen wir mal dahin. Ja, ich habe gelesen 7 bis 10 Stunden. Dann reden wir bei Looney Moon rein, die macht gerade ihren Hollow Knight Run. Da gibt es hier momentan diese kleine Challenge, die irgendwie rumläuft. Und bis dahin würde ich mal sagen, ihr Lieben, macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Noch etwas die LK, genau. Schön, dass ihr dabei wart. Und am Donnerstag geht's hier weiter mit The Invincible. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Einen schönen Abend noch, ihr Lieben. Bis dann.